nsooka okwebaza. Masterclass ebetandise masterclass yanga kitegeeza ki tusomesa abadde balunda kakati nga babulamu obuntu obutawanya okututereeza sobola okubeera nga tutambula wiiki yonna tutambudde bulungi nnyo kyonna nga okwetegekera Harvest Money Expo 14 February Namboole era banafa abakawudasi bakulembeddemu wano kubeera nga babategeeza mu bulunzi naddala obw'enkoko n'ebisolo mu mbeera yonna. Era olunaku olwaleero tukyasoma olwaleero tusoma era beerako bulungi osobola okusoma. Tugenda kusoma ku kalungo, biki byoteeka mu kalungo, biki ebyetaagisa nsobi ki ze mukola nga mukozesa akalungo, ate mmere kibungi ki betugenda okusoma olunaku olwaleero. Era bakutegeeza nti bw'oba olina emmere oyagala kuyigiriza kugitabula ogireeta eri ku gundi yaabwe ne bakubuulira by'olina okugattamu ne bakuyambako n'otabula. Byonna byebyo. Ngenda kuba ne munnange Gido Stevens agenda kuba mu Lunyanyimbe. Tujja kukola nga bwe twevuunulira mpola sobola okubeera nga tutegeera ebintu byonna nga bijja okutambula. Tojja kusubwa kintu kyonna tofaayo. Gido, you are most welcome. Thank you very much. Just introduce yourself, then we begin. Good morning, everyone. My name is Guido Stevens. I'm here responsible for Cowdish Uganda, and together with the team, we make sure we offer the best feed solutions. Ategeeza agenda kubuulira ebisinga obulungi naddala mu ngeri y'endiisa y'emmere n'entabula yaayo mu musomo gwaffe. Kaakati kasooke tukulage ka documentary katono ku kyo, then Gido atandike okusomesa bulungi entabula. Akalungo oteekamu kyenkana ki, biki by'oteekamu, biki by'oba obuzaamu, biki bye tugenda okusomako, bisobi ki z'oyinza okukola n'oziwa emmere nnyingi oluusi n'emmere n'ekubeerera ekizibu kubanga watabudde akalungo kangi kosti n'ebeera ng'erinnya, byonna bye tugenda okusoma. Kasooke tulabe bino bye bategekedde abakawudayisi. The composition of your feed contributes to the performance of your livestock. All feedstuffs have their own nutritional content. Quality is not only the absence of contaminants, but also availability of the required nutritional value. The quality of the raw materials used on your farm hugely contributes to the performance. Our concentrates are balanced based on the average quality of available raw materials like maize, maize bran, soya, sunflower, and other feedstuffs. To ensure that Cowdice balances your mixings based on the actual raw materials, we started a laboratory service to ensure to analyze raw materials and optimize the mixings based on the actual quality. Our approach provides profitable and predictable results for your livestock. To get a quick answer on these questions, you can send raw materials samples to the Cowdice lab. Make sure you get all the right details following the following steps. Step 1. Get a strong and clean bag. Step 2. Write your contact details of your farm, the raw material, supplier, and date on the sheet. Step 3. Take a representative sample of the raw material you want to test by picking from different bags and mix thoroughly. Step 4. Send it to the address on the website or give it to your Cowdice representative. Step 5. Analysis is free for Cowdice customers. Step 6. Results will be sent to the communicated address as quickly as possible. Based on the results of the raw materials and the known variation in raw materials, you can have a customized mixing formula. Soya comes in a lot of qualities: full fat, soya cake, de-oiled soya cake, soya bean meal, with all specific advantages and disadvantages. Ensure you use the recommended soya type for your mixing formula consistently. Checking the composition of the mixed feed compared to the calculated analysis gives a quick insight on the quality of your mixer and enables you to fine-tune the mixing process. Cowdice is an expert in finding the optimal feed solutions for your livestock. With more than 37 laboratories worldwide,
we developed our own NIR reference line. The lab service contributes a better insight on the feed performance. This is not only essential for efficient performance of your animals, but ensures that our feed solutions always contribute to the best possible revenue, enabling us to continuously provide the best possible feed solution for your farm. Want to know more? Contact your cowardice specialist for more information. Tandise bwe tutyo tugamba tugenda kutunira ku biki byoteeka mu mmere akalungo specifically bipimo ki era mu byo mulimu bakulagiridde nti osobola okukwata sample z'ebimere yo maize brand soya n'oteeka mu kaveera n'obibaweereza ku agent oyo owa cowardice n'abiweereza mu laabu yaabwe okukebera kwa bwereere era bajja bikuweereza mangu bagenda emmere n'ekola oba teekole. Gido Stevens kasooka atuyiseemu nange nja kujabuliramu mpola mpola ng'amaliriza. Gido, Thank you very much. Begin the presentation. So to make sure that we can help support the farmer to get the best possible results, we have to make sure that the process from raw material to the complete feed goes through all the steps. That means sourcing the right raw materials, making sure we get the right quality of the raw materials. Also, when we receive and store the raw materials, we follow the right conditions. After, we have to grind and we have to mix these raw materials into the complete feed. Just before we can hand out the complete feed to our poultry, to the pigs, or to our dairy farmers. And to make this process, we have to follow all the right steps to make sure that the end feed helps the farmers to get the best results out of their flock. Ya agambye nti byonna byonna obulunzi bunyuma mmere gy'otabula. Emmere eno ng'onoogitabula olina okukozesa ebikozesebwa ebirungi eby'omulembe mu bipimo ebirungi era bo kye bakuyambako okufuna ebyo ebikozesebwa katugeze maize brand oba soya n'obibaweereza ne babiyitamu ne babiraba nga bituufu oba nga birungi n'olyoka obitabula bulungi ne bisobola okuvaamu nga bivuddemu nga tobisobeza ne bisobola okukuleetera amagoba oba emmere entuufu ensolo yo oba enkoko zo ze zirina okulya. Kame entabula yaabyo newa gy'obijje kikulu gy'obijje ogeza ayinza okuba oleese kasooli nga mubisibisi oba nga takaze bulungi oba nga alimu obuwuka oba nga si mulungi n'omutabula wadde omutabudde n'akalungo kano biyinza obutakukolera singa baba tebabikebedde bulungi n'omukisa weeguli okubibaweereza ne babikeberera ku bwereere ne bakuweereza nti bino bijja kukola oba tebijja kukola n'osobola okuba enkoko zo oba ensolo zo ekyokulya nga kitabuddwa bulungi kivuddeyo. The goal what we have is to make optimal animal feed. Optimal animal feed means it's well balanced, it's not too dusty, it has a good feed structure, so it's not too coarse and not too fine. It has all the important nutritional aspects, so it's an optimal composition. You follow the mixing as advised, and you make sure that it's the right feed for the right animal at the right phase or the right age of the animal. Always make sure the feed is fresh and tasty. It has optimal physical composition, so the mixture of the feed is very homogeneous, and you make your feed in a very well managed feed mill, like it's your kitchen for your flock. And if we follow all these steps, it helps and supports you to get the perfect response for the animals and the performance of your animals. Yes, agambye nti ekiriise emmere eteredde obulungi ejj'okuwa amagoba amalungi. Singa onoogoberera emitendera gyonna egy'okutereeza emmere kijja kukuviramu bulungi. Singa emmere eyo n'oba nga akalungo otaddemu nga kenkanankana bulungi mu bipimo ne kasooli oba n'ekintu ekyoteekamu kijja kukola bulungi. Emmere eyo nga teriimu nfuufu nnyo, yinza ojja okuba nga ya nfuufu nnyo nga teri mu bikerenda kiyinza okubireetawo obuzibu. Okugoberera ebirungo ebipimo n'ebipimo byennyini, okulaba nti otabudde bulungi emmere eyo, okulaba nga feezi ozigoberedde bulungi, okulaba nga emmere eyo eri fresh. Kasooli ayinza okuba mukadde, sometimes naawe nga tosobola kumulya, obeeramu kasooli aba akukudde oba aba awumbye n'ojja gw'oleese gw'otabuddemu akalungo. Results tojja zifuna bulungi singa onoobanga
otabudde ebintu nga bikadde. Ebintu ebyo naawe omanyi nti nno emmere y'ebisolo byange eri fresh erabika bulungi nga naawe omuntu bye wandiridde. Tetugamba nti ojja kulya ngako naye nga n'emmere gye wandiridde ng'eri fresh noga ati emmere eno nnungi ekisolo kyange kijjayo. Naye bw'ebanga naawe wennyamiddemu mu ntabula mu ngeri yonna tojja kufuna magoba matuufu. Segedde tojja kufuna magoba matuufu, amagi tegajja kuvaamu, n'enkoko eyinza obutagivaamu bulungi kubanga tefunye biriisa birungi oba bibaddemu entaataaganya yonna mu kutabula ebipimo ne bitatereera. Go ahead. When we go and look for the right raw materials, make sure you buy from a trusted supplier so you can really rely on him, and make sure that the quality of the raw materials you buy are of a consistent base. Because what we see is that even between the same raw materials, there can be a big variation. For example, the starch level in corn. But also, depending on the type of soy, the protein level can differ a lot. And we also know that the ash levels in mukene can really differ. So therefore, it's important that you buy from a trusted supplier, and you don't buy them because they're cheap, but you buy your raw materials because you need the quality for your mixing and at the end for your livestock. And always take samples of the raw materials that you are going to use and make sure you can analyze them. Agambye nti kirungi nnyo okugula omuntu eyeesigika. Bannaffe abatunda kasooli, maize brand, abo tebeesigika, mubafere. Bufere, babamu bafere nga tebakola bintu birungi. Tebeesigika naawe manyi bamwogerako nti oyo ebintu bye bifu. Funa oyo eyeesigika. Osobola okubeera nga olina ebintu ebyenjawulo. Ng'ate nga alina ebintu ebyenjawulo geza starch level mu kasooli oyo maize brand olina okuba nga omutegedde. Ate ne soya gwoguze naye alina okuba nga mulungi. Mukene oluusi abeeramu ettaka oba isevu naye nga musenyu, abeeramu ettaka ng'alimu amayinja. Mumanyi okulya na mukene nga olidde ettaka, naye oba oliridde kisinza okuba nga si kirungi. Togula bintu lwakuba bya layisi. Ebirungo ebyo byokozesa togula nti kasooli maize brand wali wa layisi, kale si wa layisi naye nga otegedde nti bamutunda mangu, ayinza okuba oli amutunda layisi lwa nsonga nti si mulungi. Bw'abanga omaze obikola ebyo byonna, ojjako sample buli ky'oba oguze. In that osobola okukozesa reference okukeberako edda nti biki bye nagula bino, nagula kino ne kino. Terekako singa wabaawo obuzibu otegeere ekizibu bwe kyava ku sample gye wagula nti nguze mukene yenkana bw'ati n'oterekako. Bw'oba okebedde edda osooka oze mukene gwe nagula yali wa kika ki, avuddeko ensonga yino. Ekyo kijja kukuyamba singa onoobyegendereza okufuna result ennungi ng'otabudde emmere yo. And when you're going to use, it's very important that you know the nutritional value of the raw materials, because this can differ a lot. One of the reasons can be the harvest circumstances, especially when it's this rainy season or there's a rainy host coming. The moisture levels in your corn, for example, can differ a lot. Also, during storage conditions and during your storage, mycotoxins can occur. Besides that, also the production process, mainly of soya, can make a big difference in protein levels, because we know meal, we know soya cake, we know soya full fat, and also between the type of raw materials, for example, the maize bran or the wheat bran or the rice bran can differ a lot. And last but not least, the genuinity of the raw material. So how good is the raw material itself and how much ash is there during the production process. And therefore, as you saw in the video at the beginning of the show, we have a lab in Uganda to support the farmers and help them to know the nutritional value of the raw materials. Agambye nti bye tukozesa mu kugatta mu kalungo olina okumanya ebiriisa ebikirimu. Tegedde ebiriisa ebiri mu kintu ekyo bitera okwawukana ne bireetawo enjawulo mu bintu by'okozesa. Ogeza bayinza okasooli baali bamukungula bateba ne bamutereka bati, ayinza okuba yali mubisi tebamwanika bulungi, ajja kuleeterawo embeera y'emmere okuba embi. Entereka y'akasooli oyo gwe baakwadde maize brand eyinza okuleetamu nga yeegattiddwamu ettaka, bamwanika wali ttaka, naye eyinza okuleetamu emmere yo neetaba nnungi. N'engeri y'okumuleetamu mukubamu okukolamu nga abakola keeke ezo eza gundi, keeke miiru, soya miiru, engeri gye baagikolamu n'okugatta ebintu eyinza okuba
ereeta obuzibu ekiriisa ne kiggwamu n'ekika ky'akasooli oba ebintu byonna by'okozesa nakyo kiyinza okukyusa ekiriisa ekiri mu bintu ebyo. N'ekyo kikulu nnyo okwegendereza. Oluusi ne mukene oyo oba ebyennyanja by'oteekamu ne mukene gwe mutera okukozesa n'entereka ye n'embeera ye ayinza okuba yayingiramu obuwuka. Mukene amanyi okuliibwa obuwuka nga mwe buli butambula. Akati obuwuka obwo n'ojja obukuba kitegeeza obuwuka buyinza okukyusa ekiriisa ekyamukene engeri gy'afaananamu. Mulimu n'obuwuka obulinga obuvunyuvunyu obubeera mu mutwe gwa mukene. Kati bw'obukubiramu tekijja kuba kiriisa kye kimu nga mukene omulamu oba obulungi. N'olwekyo emmere bw'ona ogitabula n'olekamu wadde akalungo kataddemu akakawudayisi tojja kufuna result z'oteekeddwa kufuna era ekiriisa kiyinza obutakola. Enkoko neefuna obuzibu ba mu mbeera yonna. Naye ng'era kye bakubiza kyonna nti bo laabu yaabwe bweri ya bwerere. Kozesa agent wa kawudayisi ali awo kumpi oteeke mu buveera nga bwe twatandise eri okulaga sampo z'emmere ezo z'oguze oba z'ogenda okugula oziweereze kulaabu. Bajja kukeberera bwerere si bya ssente. Then bajja kuddiza mangu alizaatu. Twayinza bajja kulwawo ate njagala kuliisa bajja zikuweza mangu alizaatu ku agent waabwe awo mangu osobola okugenda mu maaso n'okukola emmere oba okutabula emmere nga tolinaamu nkenyera yonna. Of course, after you bought your good raw materials, you check the quality. It's very important you maintain the quality. That we can do to make sure the storage is well done. So first of all, make sure the construction of your facility is very decent. So there's no leakage, there's no rain coming, there's no rodents, because we have to protect the raw materials against incoming rain. Also, we have to make sure there's a lot of airflow coming in, because the temperatures in Uganda can get quite high. So fresh airflow will help to maintain the quality of the raw materials. Of course, we have to also protect the raw materials against molds and deterioration. And last but not least, there's a lot of rodents, so make sure you store all your raw materials on pallets and a little bit a distance from the wall. So it's more difficult for the rodents to get into the feed, and a cat is always helpful to chase away all these rodents. Agambye ekigambo kutereka kirungi mazo gitabula emmere yo byonna obiyise mbye twasoose emmere ogifunye naye okugikuuma ng'eri ku mutindo gw'ogifuniddeko kikulu nnyo. Okugitereka mu sitowe ennungi ng'ogizimbye bulungi. Sitowe eyo n'okuba ng'ogizimbye bulungi nga terikkiriza mpewo kuyitawo n'obunyogovu. Oluusi enkuba wano etutawaanyaamu Uganda, obubisi buzze buyingidde emmere n'ekyuka olw'embeera y'obudde. Temperature oluusi zibeera excessive ne omusana ne gwaka nnyo ate ne kyonoona era nutritional value n'eggwamu oba ekiriisa ne kiggwamu. Oba emmere eyo n'ogitereka awantu ng'erinaanye ekisenge mu sitowayo nga kisobozesa emmese, ebiyenje oba n'ebirala ebiyinza okugiryako aye ne bireetera endwadde okusaasaana mu mmere okozo oba ebisolo byo ne kigireetera obulwadde. Na kapa nungi nnyo mu mulimu guno kuba ye ate ku kugoba emmese yo yeetaaga mmese esobola okuyambako okubeera nga oyagala okukuuma bulungi ebintu byo. Naye weegendeza embeera gy'oterekamu kubanga result zisobola okutaataagana olw'entereka. Ng'emmere baagikebera mu laabu nga nnungi n'ogituuseeka nga nnungi, enterekayo embi n'etaataaganya ebintu byonna nga emmere tesobola kuvaamu bulungi. Enkuba, omusana, emmese oluusi n'entereka neereetamu okuwumba, obuwumbu ne bujjamu ne bitandika okukwata, n'ebiwuka ne biyingiramu ne biteekamu obukyafu bwabyo n'ebinyonyi okulyako. Kati gyewaze nnyo okulinaana ekisenge kubanga buli bw'olinaana ekisenge bino ebijja ebyebweru okulinnya ku kisenge bibuuke biryemu tebisobola. Biba bisobola wabaawo distance n'ekyo kijja kukuyamba nnyo ebintu ebyo okutambula. Twagatumulemu katono tudde n'endowooza tukyatambula bulungi. Tuli ku engeri gy'okozesaamu akalungo n'emmere ki gy'otabuza ofune amagoba amalungi ennyonyi. Nga kutegeeza tibirabedda bye twogera bano balina omudaala mu Harvest Money Expo nga 14, 15, 16 wali enamboole n'ebintu byabwe bingi. Babayo ne sitooku y'emmere, bajja kuba basomesa, ojja kuba obuuza byonna by'oyagala otegeere ebintu byonna. N'olwekyo wenna gy'oli mu Uganda teweesisigiriza wadde n'akamu. Jangu n'abo abakukolerako omulimu gw'obulunzi bonna bayigire wamu muddeyo eka
ng'ebirowoozo mubikubaganya buli muntu ategedde mutwalo gumu naye ng'amagoba nkuyanya gojja ofuna mutwalo tusobose mwenna okuyingira nolwekyo mujje tusobole okubeera we bali abacowdice ne bannaabo abadde husi factory jukira yazze Uganda era emmere bagikolera wano jangu tubeereyo katumulemu katono naye ekyokuweereza ebibuuzo byokweyo essimu 078 weerezaako message 07820808 okusobola okubuuza ajja biddamu tumulamu katono tukyalina cowdice. Masterclass kwe tuli tusoma tuli mu kusoma birungo emmere ng'egitabulamu emmere enkoko nenge gyetukozesaamu akalungu emmere etufiirako wa biki ebigyonoona biki byoyinza okukola nnyo okutegeeza nti abacowdice balina laboratory gyosobola okuteeka emmere nga tonnatabula kasooliwo brandiwo biki gweteeka samples mu kaveera nga bwe twatandise biweereze oyo agent waabo abacowdice bajja kuteeka mu laabu yaabwe kubwerere bakubulire nti emmere eno nja kukola nnungi oba si nnungi then olyoka otabule naye tubadde ku ntereka yaayo oyinza ogitta n'otabeera bulungi naye nga nyonge kutegeeza nti akantu kano bw'osikaninga kukajja kuyamba byonna bye twogedde okufuna amakulu gaabyo n'okutwegattako bulungi abacowdice ate era obeere ng'ofuuse memba ebirungo ojja kuyiga okubitabula app ejja kuyamba okutabula ekubula ekyokoze ensobi ogibuuza ebibuuzo ejja kuddamu kwata essimu yo mulisaawo download kwata essimu yo alina essimu yaseereza kwata awo ebizibu by'enkoko ojja kuba obimaze guteeka awo byonna ojja kubifunanga n'emisomo gyonna bajja ku updatinga ako ku TV kwennyini kwoba oteeka. Gidu, can we continue? We shall continue. Please do. Let's go. We just spoke about the quality of the raw materials, but now we want to start mixing. We first have to prepare the raw materials, because we start always with cleaning by sieving. Even though you buy a trusted supplier and you check the quality, there can be some stones, there can be some rocks, maybe some husks. So you want to make sure you get all these residues out. Besides that, you also can save out the dust. You can imagine when you buy your corn before you're going, there can be a lot of dust. And dust is normally just ash. And ash, the chicken or your pork don't like, of course. Kakati agambye ng'omaze okugula kasooli wo brandi wo mwita brandi, okay? Ng'omaze okugula brandi wammwe tonnateekamu kalungo kulya bino wammanga sooka omusengejje naakakungunta baakatimba sengejja musengejje ensengejja mugimanyi oggyemu amayinja mubaamu enfuufu enkoko tezirya nfuufu gweleka ogula obuguzo gali toli yaguziza kuba oli atunda butunzi jjamu enfuufu jjamu amayinja tegedde osobola okubeera nga otaliza ekintu obuzibu bwandiza oluvannyuma tegedde kubanga ebyo byonna bwe bigenderamu mu mmere n'otabulamu n'akalungo ojja kuba okoze ekintabuli kyeki ekibeere ekitategerekeka ate kijja okulwaza enkoko loze nti waziwadde emmere nga si kyekyo then oluvannyuma ng'omaze okuwewa oweeyeemu enfuufu okyaddemu amayinja pima ddamu opime olabe eddala bw'oggyemu amayinja n'enfuufu emmere esigadde etya osobole okubeera nga bw'ona otabula akalungo ng'emixture ye evaamu bulungi ng'ebipimo byennyini byebyo kojja kusooka ate oggyemu enfuufu oggyemu amayinja golowooze nti kiro teziba tezisigadde zezimu oyinza okuggyamu enfuufu nga yennyingi okusinga empeke kakati bw'ona oggyamu kiro z'enfuufu 15 kati onotabula onoobitabula otya olina okusooka opime omala okuggyamu amayinja n'enfuufu pima omanye nti zisigadde mmeka nti ezibadde 100 zisigadde 98 kitegeeza ziba zibulako okuwera 10 ng'ate akalungo kano kakolera nnyo mu bipimo mu ngeri eyo nga biweze kijja kuyamba nakyo okutereeza ensobi. So when we prepared, we have to measure to make sure we have the right weights. So we know how much maize do we need, how much concentrate do we need, how much limestone we need. We have to check what's in the bag. Is it really 50 kg? Is it really 100 kg? So we have to make sure the measurement is right.
because we give personalized mixing schedules for every farmer, depending on the animal type, depending on the age of the animal, the phase of the animal. So it's important to follow those mix instructions and make sure that you add the right amount of concentrate as well to make sure you have all your important nutritional values as well. Agambye nti buli lw'omala ng'omaze okusengejjamu gyemu ebisasiro ebiki togeza n'oweetumikiza n'otasengejja. Bw'omala okusengejja kale olina ensawo eya cowdice oba ey'akalungu oba gye muyita concentrate mukayita kalungu nako kapime pima akalungu ko kubanga bba abakoze akalungu kano aka cowdice bakawadde ebipimo mwe kayina okugenda nti oba akalungu ka kilo 5 kayina emmere ya maize bran mwe kagenda mu kilo bweziti kati bw'onooba topimye n'oteeka mu bwongo obwo nti bano bazungu oba ono gwenguzeeko ebipimo biba bitegeereka ojja kuba okoze ensobi kubanga mu fomula zaabwe buli mulunzi w'enkoko ku nnamba y'enkoko bamuwadde ekipimo ky'emmere ky'alina okuliisa oneme kutabula bipimo ojja genda otabuletabula ebipimo nga tebyenkanankana kuba gwe imagine nze eno kiro 10 kakutiya kanka kiro 10 kumba akakutiya kaagaziwa oba akakutiya gwolooza ka 10 nga ka 2 oba ka 15 lwakuba nfaanana yaako tokendera ku bipimo by'oli tambulira ku bipimo by'ebintu byo kyonna ekigendera oleme kukola loosi kuba n'okola emmere nga nnyingi kijja kusala amagoba galeme gakendeere ate oluusi oyongere ssente nnyingi muki ebintu by'ebipimo ebituufu kikuwa enkolagana ennungi naye lijojja mu buntu otegeere nti oli gundi wa mazima oba si wa mazima otegeere nti osobola okuba mu likodi nti oyo si kyamugulako kubanga takola mazima naye ng'ate ayinza okukufiiriza kuba byonna bye tukola tunoonya obulimi okugyamu ssente nolwekyo pima ebintu biveemu bulungi. Of course, it's also important when we make our complete feed for the farmers, we have to know what the animal really needs. To make the best animal feed, feed consists of more than 48 ingredients. That's a lot. It's a lot to source, especially for a farmer who should be focused on getting his farm management up to date. So sourcing all these different raw materials, especially the smaller amounts like lysine, methionine, toxin binders, even soybean meal can be hard at times to source. Also, the cost of these lysine, this methionine, your vitamins is very, very expensive. Also, the quality of these raw materials are more difficult to check. And we talked about expiry dates. If you have to buy more than 48 ingredients, you have to store them all and look always to the expiry date. This is a big hassle and give you a lot of headache. If you look the difference between a premix and a concentrate, it shows you that all these different difficult raw materials are in this bag. And that's why we call it a one-bag solutions. And it helps the farmer to make good quality feed and only needs to source soya, maize, bran and limestone. So make the life more easy. Kakati agambi tutuuse wano awazibu okutabula. Agambi ebirungo byonna ebivaamu emmere ennungi biba 48. Naye ebirungo ebyo oba ebintu by'otabula biveemu emmere eyo byonna oba weewadde obuzibu kubikuuma nga biramu ng'ate birungi. Kubanga birina okuba nga byonna bitunuulidde ng'oli awo olaba expiry date yeeyo byonna bitambulira wamu gye wabiguze watuufu value ebikivaamu ekiriisa ekivaamu kituufu tebikyuse mu bulungi bwabyo entereka yaabyo akati ekyo kiyinza okuba ekizibu olina ojja obituukiza naye kizibu nebo kye bakukolera ne bakutabulira ng'ebyabwe bino ebya cowdice oyongeramu soya maize brand ndowooza byebyo byokka mbiri n'obyewala akati oluusi ebiriisa oba ebintu byetutabula mu mmere y'ensolo zaffe oba ebinyonyi byaffe efa olw'okubanga weetadde ku ddimu eddene ery'okutabula emmere eyo ng'ebiriisa ebyo 48 olina okuba nabyawo oluusi oyinza okuba obitabula gundi ne bakuyita oba omugenyi najja ne weerabira bye watabudde oluusi oba oyinza okukola kino ne wabaawo afa n'ogira ate ne bakuyita nti enkoko tezirina mazzi n'odduka kati n'ojja n'otaataagana ng'ate bwe bakoledde ensawo ya cowdice erimu ebintu byonna ng'oyongeramu bitono okuwonya obuzibu obwo. So olw'okufuna amagoba amalungi
n'obutafiirwa. Bo bagamba wettanire nnyo emmere yaabwe y'akalungu ako akatabule kasobole okubeera nga kakonya. Naye bw'oba osobola okukuuma biri ng'ojja osobola bikuuma mu bipimo ebituufu, okuume expiry date obutaggwako mangu, kuba bajja biguza nga tebaabikoledde ku lunaku lumu, ng'ebimu biggwako bino tebinnaggwako. Kati alyoka otabule ate quality olwogita omutindo ogutte, kubanga tosobola byonna okubikuuma byonna nga biri mu date y'emu, kiyinza okuba ekizibu n'okutabula ebirungo biveemu. Akati olyo bagamba nti bw'oba okozesa cowardice kalungo kano ng'oyigattamu bitonotono kiba kikuwewuziddeeko ku mulimu. Steve. Depending on the animal, you have to look to the size of the feed that they can take. So after we mix the raw materials, we have to reduce the size to make sure it's easy for all the different animals to eat. It helps to improve the digestibility, so they can uptake better the nutrition from the feed. It helps to really mix the feed to one homogeneous mixing. And also it helps to prevent selective feed intake. Because what we want is for our poultry or our pigs to eat always the same amount. You don't want them to only eat the corn, only eat the soya, only eat the concentrates. They need to eat all. To do that, to help you to reduce the size of the raw materials, you can use a hammer mill, maybe some friction like a disc mill or a compression roller mill. There are different solutions. The most thing we see here is a type of hammer mill that helps you to make the size of the raw materials all the same. Akati agambye nti ebisolo bino byetaaga ebiriisa emmere ya njawulo mu mitendera egy'enjawulo, ate ng'ebipimo byebyo oli ereme kulya kingi ate ereme kulya kitono, ate erye ng'ebipimo byenkanankana kubanga wabitabudde. Akati oluusi okuyamba to break down the maize. It breaks the maize. Kati kasooli oyo omukola ki? Omukuba mu kyuma n'asobola okubeera ng'avaamu n'osobola okutabula obulungi, ebintu ne bivaamu bulungi, n'osobola okugiwa nga ebipimo byennyini biwanvu, kubanga bw'onoogiwa nga kasooli teyenkanankana, kubanga tosobodde mukoonakona mutabula bulungi nga teyenkanankana nga yasingako obungi, kiyinza okuleetera okukonziba oba eyinza okugejja ennyo netakola kyoti nakola. N'olwekyo olina okulaba nga ebyo byonna obigoberedde bulungi osobole okutambuza enda yaayo oleme kukola loss. Why we do that is to make sure to reduce the particle size. It's very important for the homogeneous of the feed. So what we want is that every particle size to be the same and you don't have some big humps. As we see in the picture now, it's more easy and more evenly spread. So when your chickens or your pork will eat the feed, they always eat the same amount of the feed. Bw'ogenda kasooli ne bamukuba mu kyuma oba n'omukola nga yenkanankana, oli agenda okulya empeke nga buli muntu alidde, bw'eba nkoko ng'ebojja, buli nkoko ebojja ekyenkanankana n'ekinne waakyo. Oleme kubeera nga bino binene, bino bitono, bino biki, kiyinza okuleeteramu omuntu obutafuna kyenkana, enkoko obutafuna oba ekisolo obutafuna kyenkanankana. Ne mubeeramu empeke ennene, empeke entono, naye biba byenkanankana, n'ebitabule byamu nga byenkanankana. Ofuna ekintu ekirungi era zonna enkoko oba ebisolo ebivaamu bulungi kuba biba biridde ekintu nga kyenkanankana. So depending on the type of animal, so the type of feed you are making, a different size of the feed is preferred. If you look to pigs, this is between 0.5 and 0.7 millimeters, because pigs in general don't digest very coarse or very big feed very well. So it's important that the size is very fine. For broilers, it's a bit bigger. In general, it's between 0.7 and 0.9 millimeters. For layers, it's the biggest. It's between 0.9 and 1.5 millimeters, because they can digest, and it helps them better to have a little bit more coarse feed. And it would be preferred and be advised to keep the feed between these two measurements, because if you can achieve that, you are sure that the homogeneous of the feed is the same. So you don't see the big difference in very big and very small sizes. Now to the local farmers, how do I measure the size? What scale do I use? There are different measures. There can be sieves that work. So we have a different size of sieve. Also, our team in the field from our Kafika distributor of our Cowardice representatives can help you looking at the hammer mill.
to make sure that there's the right sieve in there. And together we can determine, also in our laboratory, the size of the feed itself. Kale agambye nti kirungi nnyo empeke zino ez'emmere yaffe oba kasooli waffe avaamu maize bran okuba ne size y'emu. Kati agayiza embizzi size erina kuba ntonotono kubanga tezi digesting amangu. Size ejja ekyuka, zirabe ejja ekyuka n'okoko n'egejjamu n'endala zijja zigejja mu size ya kasooli. Oyo size ezo ke bakubye n'okusalawo ekyo ogenda ku kyuma ekyo kye bakuba waliyo akakunyunta akasengejja akatimba akabeera kakasengejja kasooli empekezo okuyitamu kaba ne busayizi obutuli obuva mu sayizi kirungi nnyo okubeera nga obuuza kuba ba agenti baabwe abakafika n'abalala gye bali ne bakubuulira nti akakuuma genda okozesa abakuba bima byakasooli ebyo b'empekezo balina akatimba ako babuuze sayizi kyeno gyemmampa eno tomala gayiyayiya nti kanziwe zino ojja kubanga ozikusa ziyinza okuba oziwadde empeke nga nnene ng'ejja bifuluma nga biramba kiba kitegeeza teyakoze tebyafunyeemu n'ekyo kikulu nnyo ekyo kijja kuyamba ekinyonyi oba ensolo ojjuwa emmere entuufu gyeteekeddwa okufuna esobole okukuwa product entuufu bwe neeba nkoko y'amagi n'ogiwa ebitatuuse tejja gabiika oba eyinza okubiika nga bweyosa so nno nga digestion oba ekiriisa ekyo kyandirenzi mangu mu lubuto kyandijanguyizzaako process yakyo ey'okukola eggi. When we have the right size, we want to mix, of course. And the best mixing we create by chaos. So we need to mix and to mix and to mix to make sure that all the raw materials get evenly balanced together. There always be, of course, a small variation between the feed, but the goal should always be to have it evenly spread to get the right mixture of the feed. Why is that so important? It's because especially young animals eat only very small amounts per time. For broilers, they only eat 10 grams per time. Layers 25, piglets 50 grams, and the bigger the animal, the bigger amounts of bites they take. So especially for young animals, it's very essential and important that the feed is very homogeneous to make sure that your flock and your livestock grows at the same rate and you don't get a lot of difference in the size of the animals. Ya agambye nti okutabula emmere eyo mulimuko okutawaana naye ng'olina okubeera nga ebirungo byonna oba otaddewo soyawo otaddewo bulandiwo n'akalungo kataddewo mulimu okutoba ng'otabula bisobole okubeera nga buli kintu kijja mu kinne waakyo mu bipimo ebituufu. Naye kimanye nti ebisolo byaffe byonna biriira mu sayizi ez'enjawulo n'obungi bw'emmere bitegedde waliwo ejja okulya akatonotono waliwo ejja okulya ekineneko waliwo ekijja okulya ekinjiko kubanga olina kyogoba eno bizinensi tegedde si yakuliisa funduka nti lya ofiirewo nedda baliira mu sayizi ezo kubanga olina kyobala ate balina kye beetaaga biwe ebipimo ebituufu mu kulya mu kiseera ekituufu n'obungi bwakyo nga butuufu kijja kuyamba okufuna amagoba ageetaagisa nga tokoze loosi. After this, your finished feed is ready and ready to feed to the animals. But during the process, because of your machinery, maybe because of workers, maybe of any other reason, the mixture didn't go well or the grinding didn't go well. So besides supporting on analysis of raw materials, we also support on analysis of your finished feed. So we can help you and support you to check the quality of the feed that you give to your flock. To do that, we need the right amounts of feed. So always make sure you have 300 grams in a bag and write all the information on a label on a paper. So what is the feed? What is the face? What is your name? What is the name of your farm? And what are you looking for? So we can really support the farmer to get the best out of the feed and the best out of the flock. Besides that, also put production date on the label. And the complete feed can be stored for a month. But what we prefer and what we advise is not to store more than 2 weeks, because fresh feed for your livestock, same as for you and me, we like fresh food. Our animals also like fresh food. So it's advised to make on a weekly basis your fresh feed to make sure that you can check on a regular basis. You keep giving fresh food to your livestock, and you can ask feedback
because we have the laboratory here in Kampala, you can send your samples and we can give you support and advice on the feed that you made. Agambye nti ng'omaze okutabula emmere yo giteeke mu package oba obuveeramu ogiteeka oteekemu empisa weeteekemu empisa erambako omanyi nti n'ebipimo ng'obipimi topakiramu package nga tomanyi nti mpakidde kilo 2 kilo 15 owandiikeko nti kukoleko kilo 15 ng'ate okimaze ekyo oteekeko ddi lw'ogitaddemu tino emmere ngitaddemu leero nga 31 January 2025 akati emmere oba omaze ogiteekamu olabye ng'ebipimo byebyo olabye nga ennaku ozitaddeko olabye nga bya nkoko ki kyandibadde kirungi ne faamu yo oba ogiteekako erinnya ogiteekeko ate n'ekika kyeba ogenda ojjuwa toba zino za broiler oba za croiler oba za kino kyokiteekeko kijja kukola bulungi. Emmere eyo kirungi nnyo oba ogitutte gy'ogiterekawa nga ogitereka bulungi nga twagambye oteekeko wiiki yeyandibadde ya wiiki 2 okugikuuma nga ekyali nnamu kubanga teri ayagala kulya kintu kivunze oba kiyiseeko kubanga emmere yandibadde okola buli luvannyuma lwa wiiki 2 eba fresh nga naye bwandyagadde okulya ekintu ekiri fresh n'ebisolo ebyo byetaaga ekintu ekiri fresh bisobole okubeera omubiri nga gutambula nga bikola bulungi bikuwa amagoba agawerako n'ebintu ebirungi. Kati oba ofunye obuzibu bwonna laboratory za Cowardice nzigule era ku bwereere naggambye ddajjako sample teeka mu kaveera oba mu container ennungi ziweereze agenti waabwe wakafika oba Cowardice azireete bo buli saawa yonna saawa 4 bali balinze era bajja zikuddiza mangu bakwaliza oti emmere ekyali nnungi oba etaataaganyeemu. To support farmers even further, we made sure that the mixings, how to mix and the amount of raw materials they need, we made a calculator for them. So depending on the livestock you have, the amount of birds or the amount of pigs, it helps you to calculate what you have to buy. So you can buy fresh raw materials every week or every 2 weeks. You also know then how to exactly mix your feed. And that's all available in the Poultry Coach app. Kakati byonna nga tunaatera okumaliriza as we are trying to wind up bakukolera ekibalo bakukolera calculator k'osobola okubalira emmere yo engeri gy'onoogiriisaamu omanyi nti neetaaga bungi ki ebinyonyi bwe biti nina ab'ensolo bwe sinina neetaaga kuziwa yenkana ki byonna baabikukolera dda oleme kubeera ng'ofiirwa kuba bamanyi oli mu bizinesi kukola ssente ate ofunemu amagoba osigale ng'olunda kale baabikukolera dda era obutataagana lwaki otataagana nga bo weebali bakolera app eno naggambye dda kwata bukwasi ssimu yo mulisa akantu ako gwe mulisaako buto downloadinge eyo calculator mweri egambe oyagala bungi bwe buti kikola bweki oteekamu butesi kibuuzo kyo yo ng'ejja kuddamu ekuddemu eyo mwenna mukwate essimu zammwe ezo ezaseereza gitunuzaawo tegedde because ng'eriko data gitunuzaawo scanning ako akantu ojja kulaba ebikajja okuleeta bino ojja kuba obifunye scan naawo ojja kuba ebyobulunzi byonna bye twogedde wano bye tumaze wiiki namba ojja kuba obifuna ate nga tegenda kussa mukono paka bw'onookuwa n'ogijjako naye yo ojja kusigala ng'ekusomese ku update ekuddamu ebibuuzo ogibuuza bubuuza beeri baba bafuna information nga bakuddamu muddamu bawe bascanning bandagaano nti badde bakikola n'ojjako scanning ako scanning ako ebintu byonna ebikwatako byonna betwogedde ne byagala okubuuza ojja bifuna tegedde just scan that app you get all the information concerning Cowardice you put your questions it will direct you it will give you the calculations etc. That app use your phone on your TV set and scanning akati bijja kuyamba. Okay, your last remarks. I want to say webalenyo and I hope to see everybody at the Harvest Money Expo so we can discuss even further how to support the farmers here of Uganda. Agambye mwebale nnyo kubeera wiki namba nga tusomedde no masterclass eri ne bannaffe abaagala okutandika okulunda temuggwamu maanyi n'abonna awaali ensobi n'otasobola kulunda bulungi n'abaagala okukyusa emirimu batandika okulunda enkoko n'ebirala n'okuliisa n'okusuubula ebintu bino bagaye bali mu Harvest Money Expo naku z'omwezi nga 14 kutandika 14 15 16 wali enamboolo omudaala gwabwe guli ogwa Cowardice gujja kubuuzabuuza ekirungi inshallah
bwe naaba Mungu ng'ataddewo gyendi ku bwemusi ojja buziwendi ojja kulya kazindaalo nkulagirire we bali jangu bakuyigirize jangu otandika obulunzi jangu oyiga obulunzi oleme kufiirwa magoba mangi agali mu kulunda enkoko ate nga totawaanye nga sente zijjaawo nga bw'okola ebirala nga tewali mbeera yonna bo weebali ate amagezi gonna bagakuba ku bwereere beku nga tolina kyotawaanye totaddeemu ssente tewali wabbye munne bakuyigiriza oluusi n'okulambulako bajja kulambulako bali mu Uganda wonna bajja kulambula ku bwereere magezi bagakuwe bakulagirira ensobi bakuyambe buli kimu bakawodesi kakati gwe kikyoyagala mu nsi buli kimu gakikulemye tukugambye jamu harvest man abasajja gye bali obage njagala kulunda batwale balambule bwoyagala balundire bakulagirire gotandike emmere bagikuwe bakujjanjabire bakuyigirize obalo enkoko otunda ofune sente zizo zikumalira ebizibu byo 14 15 16 tubereyo ne app yo tujijjeyo tusobole okubeera alina byabuuze ebira byonna tugamba ebibuuzo bye bajja kuba biddamu mpapula zaffe za New Vision ne Bukedde nenga tugamba Harvest Money Expo ebintu byonna tubibategekedde gyebiri mu byokulima n'obulunzi byonna akumanya obutale bw'ebyo ebirime byammwe byonna okuyiga okulundira awafunda abakugu okusomesa ngeri ki gye nneegatta ku balimi ngeri ki okwewola ssente ez'okulima nazo weeziri bazitaddewo n'ebirala bingi byonna mu Harvest Money nnaku z'omwezi 14 wali mu kisaawe Namboole ab'Ejjinja mu Iteeya ab'e Masaka Northern Bypass n'abalala mwenna teekatoka ziwedde mwebali nnyo okubeerawo ku simu ezo ziteekako ebibuuzo byo obuuze tujja kuba nga tubiddamu mpolampola 0782 08 0841 Cowardice mmere yaabwe gyeri mu matundiro gonna ag'enjawulo mu Kafika Feeds mugende eyo bajja bayamba mutwale sampo z'emmere yammwe bazirabe bababuulire ebituufu musobole okubeera nga obulunzi tubutwala mu maaso katuwummulemu katono tudde n'ebirala soma kwaffe bwe kugenze webale kubeera muyizi mulungi.